Ich You becke need mein to leave the Strafe fürs premises Kaffeetrinken. Ich immediately. wünscht, ich würde sie sagen, ich ging die Wohnung der Einheitlichkeit, aber nichts von dem was ich tat, was dies tatsächlich gegen ein Regel die ich bestraft hat. Es war wieder lot noch unordentlicher, ich, wie ich dort saß so wie schon hundertmal, zuver, aber plötzlich war ich ein Problem. Ich habe Geschichten wie dies auf QA-Stories gesehen Menschen, die ins Visier genommen wurden, Rendalian, Schweigen. Dieses Schweigen ist es, was mir meisten Angst macht. Es geht schon lange nicht mehr Kaffee. Es stimmt etwas nicht und niemand will es beim Namen schreiben die Kommentare was du getten hittest wenn dir das passiert wird. Denn ich weiß nicht, wie weit das noch geht. Ich nie get ich das mein Morgenroutine mich in einen Krieg mit der Hausbesitzerin stürzen wird. Jeden Tag 7:30 Uhr nahm ich mein Karamiktas, goss mir einen ordentlichen Kaffee ein und setzte mich für 15 Minuten auf mein Veranda. Bevor ich mit der Arbeit begann. Als Grafiktes Igna im Homeoffice hielt mich dieses klein Ritual, bewusst denn die Frischluft, die Stillstrage, der Dampf, der aus meiner Tasse aufstieg, rend ich die Welt mich herum beim Aufwachen bieb, es war friedlich vorhersehbar, unverlegt harmlos. Dacht ich, gumindest. Dort an jenem Dienstagmorgen begann als wie juend. Ich ließ mich in meinen Korbestuhl sinken, den Laptop auf dem Knie balancierend, rend ich in meinem Kaffee nippt und ein paar E-Mails beam. Die Santraf Geno in dem perfekten Winkel auf Main gesicht warm, aber nicht blendend, Wegelswitchaten, das Sprinklersystem, eins Nachbarn ging an, und fällt sich normal an in unserer kleinen Vorstapplace. Dann hört ich das Klicken von Absätzen auf Betten Marjorie Briggs, Erschien am Rand meiner Einfahrt, als was COS, dem nichts mit Erlazert, unsere HOA-Präsidentin war, 52 Jahre alt, mit perfekt frisiertem blonden Haar, das selbst im Wind nie wird. Sie trug gebegelte Kakis, ein Poloshirt und bewett sich mit der Subsichert, einer Frau, die noch nie ein gehört hat, in der einen Hand hielt sie ein Klemmbrett wie ein Waf, in der anderen etwas das außer wie ein Art. Bei wofür ich hat sie schon geöfter in der Nachbarschaft gesehen, meist beim Messen der Rassenhaar oder Fotograferin von Briefkisten, die nicht in vorgeschrieben schwarz lackiert waren. Da mich hat sie bisher nie direkt angesprochen. Guten Morgen, Nathan, sagt sie mit einer künstlichen Sugen, der Stimme, die mich sofort, sie zog ihr Handy heraus und begann, mein morgendliches Getränk zu dokumentieren. Als ich ein Kriminerer auf frische Tat ertappt was heit ich tanzte in mein Handschutz und hochholten wie ein Prominenter, der Paparazzi. Ich sah einfach nur da verwirrt und beobachtete, wie sie mein Kaffeetas behandelt als sei sie ein Bewastocken in einem Mordprozess. Sie hielt den Farbfier neben mein Tass, wirklich die Braun Flossigkeit, mit den Schattierungen auf ihrem kleinen Rad das ganz wirkt surreal. Ich muss sie auf diese Aktivität sofort einstellen verkandit, Madri rend sie mit theatralischer Präzision ein bereits vorbereites Schreiben von ihrem Klemmbrett last dieses Braunflüssigkeitsgetränk sichtbar von offentlichen Bierchen, Shadat dem Ancien der Nachbarschaft, laut Abschnitt 12.4 unserer Gemeinschaftsstons müssen bewohner Jedozeit ein angemeisens die Präsentation voran, sie präsentiert mir das Papier mit einem zufriedenen Lächeln, als heit sie Gerard, den Welfangig. Ich blickte hinunter auf das offizielle HOA-Briefpapier und die SAA in fetten Roten. Buchstaben vermelden sowie ein Buggeld von $25 für Unstätigkeit. Ich lacht lot, ich konnt nicht anders, sie bestrafen mich davor, dass ich auf meiner eigenen Veranda Kaffee trink. Fragt ich ungelbubig, das war mein erster Fälle, wo Schreck und Belustigung gestikuliert, ich ein wenig zu mit meiner Tasse, und die ein paar Trop von Kaffee spritzten auf divers Bemeldung, Braunflecken, zogen sich über das Papier, genau über das Wort vers das, Marjories Augen wurden groß, als heit ich, Gerard Körperverletzung, das ist Isurstronge Fizzler, HOA, schnappt sie rennt sie noch mehr Fotos von dem befleckten Papier matcht, das sind süßliche $15 Strafe. In diesem Moment fand sich die Hausder hinter mir, und meine Frau Emily trat heraus im Bademant, in der Hand. Emily war 35, praktisch veranlagt und hatten den letzten 3 Jahren die Grillfest und Feiertagsfeiern der Nachbarschaft CSA Madri dort stehen mit ihrer Dokumentationsserum, dann mich mit dem nassen Papier in der Hand, und ich kannt, sehen wie sie besagt, die Situation zu begriffen als okay Hydrogon, fragt sie, obwohl ihr Tonfall variiert. Das sie die Antwort bereits und Madri wandte sich Emily zu wie ein Rotier.
das frisch wurde, eigentlich bin ich froh, dass Sie euch hier sind, sagte Marjorie Unterzog, mit heute just ein weiteres zu melden habe. Sie verstogen ebenfalls gegen die getrunkene Beängnis. Emily blickt auf ihr eigen Task, dann auf Marjorie, dann auf mich, ich. Saiv ihr Gesicht, verwirring, ungläubigit, unschläglich, eine Art kontrolliert, Gierigkeit, durchlief. Wollen Sie mir ernsthaft sagen, dass das Trinken von Kaffee auf unserer eigenen Veranda gegen die HOA-Regeln versteht? Fragt Emily langsam. Als Word CMIT, einem Kleinkind SPRECHEN. Marjorie nickt. Eifrigen Börse offenbar die Gefahr in Emilys Tonfall wallig. Die Braun, Farb, stört, die Ästhetisch, Einheit, die Wörtels, Urquhart, Marjorie, UND konsultiert, ihr Klembret, als stand dort, das Geheimnis der die Immobilien Wort hingon von einheitlichen visuellen Standards ab, Braun getrunk, den Eintrag von Anordnung, und lassigem Lebensstil, der nicht mit dem Image unserer Gemeinschaft verenbar ist, ich beobachte, wie sich Emilys Griff am ihr Tas verfestigt an die Vereinen Moment datstich, sie wird Marjorie die Tas an den Kopf werfen, stattdessen holt, sie tief Luft undersagt wie liegt, suchen sie sich die News. Hobbygartensword sammeln zum Beispiel der Sarkasmus in ihrer Stimme schneiden. Marjorie schien in Intuida, nicht zu bemerken oder enkit in zu ignorieren, sie schrieb Emilys Verstomeldung zu und unreicht, sie ihr mit demselben, zufrieden, Gesichtsausdruck. Sie haben Sieben Tage high seit dies, Strafen zu, Bezelon, sonst, drohen weiter Sanktionen, wirken sie. Die Ich-Word, Diocese Grundstück überwachen, die Einhaltung aller Gemeinschaftsstons, sicherzustellen, dann drehte sie sich auf dem Absatz undemarskierte, devon, uns mit unseren Verstoßmeldungen den offenbar Kaffeetrinken zurklassen dich summit in den Nachbarschaft, halber Wortend und der Bewohner hinter den Garten und Herbeschowen zu, sehen. Liban in einer Nachbarschaft oder in einem totalitären Staat, murmelte ich, rend ich die Verstomeldinger niederdurching. Der Text war wohl von offiziell klingendem Juristen Deutsch über Gemeinschaftsstons understich, am Stand ein Klär Anweisung, Kinderbraunen getrunk, die von öffentlichen Bürgern aus sichtbar sind, das Wort als nächstes kommen, wird sie die Farbe unserer Kleidung regulieren, den Farben unserer Gartenmöbel, die Blumen, in unseren Beeten. Emily schüttelt den Kopf und ging zurück ins Haus, murmelt, dass sie einen Stärker an Kaffee braucht. Am diesen ersten zu ich blieb noch ein paar Minuten dragen. Nippt an meinem offenbar legalen Getränk unterversagt, das Geschichten zu begriffen. In 3 Jahren in dieser Nachbarschaft hat ich noch nie gehört, dass Gemmen für das Kaffeetrinken auf sie eigenen Grundstück bestraft wurde klar, es gab Regeln zur Reisenpflege unter Süden, Farbender Briefsten, aber das klang wie aus einem dystopischen Roman. Ich blickt erneut auf die Verstomeldung auf der die Kaffeeflicken nun Teil des Texts unleserlich gemacht hatten. Irgendwie schien das passend dort. Ich hat keine Ahnung, dass dies erst daran war. Als ich an jenem Donnerstagabend, das Gemmen Zentrum betrot, dutet Marjorie auf mich wie die Erzählerin einer True Crime Doku die den Tidewolf für DASD, wirken die ziehen den Wollenraum hin, der Bewohner, der Glott, das die Gemeinschaftsstons, nicht führen gelten die Notfallach OA-Sitzung hat fast alle Huschalt, der Nachbarschaft verstemmelt unter die Spanning war greifbar. Ich erkannt die Meisen Gesichter von Grillfest, an der Straßenpartys die Hut abend wirkten alle unbehaglich. Greg Turner erwischt meinen Blick vom anderen Ende Roms unterschuttelt, den Kopf mit einem ausstreckt, der eindeutig sagte, kannst du glauben, dass wir wegen so etwas hier sind. Was mir sofort auffiel war, wie vorbereitet Marjorie für eine Angelegenheit wirkt, die eigentlich nur eine einfähige Diskussion über Kaffeetrinken sein sollen. Sie trug einen marinblauen Blazer, als Kandidier, sie führten Stadtrat und sie hat einen Stapel Papier dabei, der viel zu dick schien, sich nur mit einer Getränke beschwert zu befassen. Diese Frau hat offenbar beträchtlich Zeit und Energie in die Vorbereitung ihrer Präsentation investiert. Ich fragt mich, was für ein Mensch ein komplettes juristisches Dossier über das Trinken von Kaffee auf der Veranda sus, entweder war sie völlig besessen von Kontrolle, oder hier ging es etwas viel Gregors, was sind Hut hier. Ein ernsthaft Bedroh hung für die Immobilienwert und die ästhetischen Standards unserer Gemeinschaft zu behandeln weg. Marjorie mit einer Autorität, die sonst kriegsanzigen vorbehalten ist, der sichtbar konsumfarbige Getränk, auf Private Grundstücken hat, einen acceptables Ausmaß erricht und des sofortiges Handeln ist öffentlich, den Charakter unserer Nachbarschaft zu schützen. Sie klickt auf die Erstfalle ein,
Vollständigen PowerPoint Präsentation, MIT dem Title Beverage Visibility and Property Values, I'm umfassend analyse. Ich must see erst einmal ans, dann dies, Frau hat Diagramm undergrafiken erstelt, die den Einflussbronner Flüssigkeiten auf Immobilienpreis, darstellen sollten, ich hab sofort die Hand. In der Hoffnung, dass gesende Menschenverstand in dieser surrealen Situation noch ein Chance hat. Marjorie bei allem Respekt, ich habe unsere ursprünglichen HOA-Regeln von vorn bis hinten gelesen, unter die Stetnich oder Getrenkinschrank, konch, tatsächlich hat ich immer ben zuver einstand, damit verbracht, jederzeit unser Gemeinschaftsfreundlichkeiten irgendetwas zu finden, das ihr Vorgen rechtfertigen, das einzig was auch ansatzweise passt. War im Regal die Besg das kein Mol von der Strage aus sichtbar sein dürft. Maria Lutnichten Zustimmt und dich spürt einen Hoffnungsschimmer, das rationales Denken wir, doch den Tag retten kennt. Ihr Antwort.com MIT der Selbstständigkeit einer Person, die genau dies Herausforderung erwartet hat. Gemeinschaftsstons müssen sich MIT der Zeit, which entwickeln Nathan, was vor 5 Jahren funktioniert hat, die und nicht unbedingt mehr, den besten Interessen unserer Nachbarschaft. Die Art, wie sie das sagte ließ erkennen, dass sie diesen Satz, Zeitwoken gebiete hat. Ihr Präsentation war an ihn ein ganz eigen Welt MIT-Fotos von verschiedenen Vertillen bei Diese MIT hoher Immobilienwort beschriftet hat, oft nun Menschen Gläser hielten uten anderen MIT-Sinkender Wort. Oft nun Menschen dunkel getrunken hielten sie hat irgendwie Statistiken über Visual Korens gefunden, die Anblick bewiesen das farbig Getrunk die Markt attraktivet senken die anschliegend. Discussion worked zunehmend orchestra. Wenigers, Vorstandsmitglied, Norch Vorstandsmitglied, meldet sich. Bedanken zu, Ugren, wie invasiv und unvernünftig dieser Vorschlag klingt. John aus dem Eckhaus, Urzelt, von ihrer Morgend, liegen Tirutin, an die Mike, von gegenüber, awente die Show, seiner Kinder bei Verstuck jeder hat Geschichten von ganz normalen Alltagsaktivitäten, die plötzlich Vestige darstellen würden, aber dann bemerkt ich etwas Seltsames immer, wenn sie Tom Richardson, den Schatzmeister, direkt ansah, under sich sein Haltung von Widerspruch zu und sich, Kurs vor der Abstimmung buht sich Marjorie zu, Tom unde flüstert im, etivos ins or das ich nicht, kren kant, was immer sie sagt ließ sein gestigt erblissen, und sein Schalten zusammen sinken, und nicht langsam, blickt auf sein Notiz, wie jemand, der gerade schlecht Nachrichten erhalten hat, und als seit war, absistimen hab die Hand für das Getren gewirkt. Einfach so, die anderen Vorstandsmitglied wirkten schockiert über seinen plötzlichen Sinneswandel. Der Schaden war angeregt. Das Endergebnis war davor, 3 Tagen. Und die Community Beverage Standards Ordnance wurde HOA-Politik Regbützig, der Stimmschlang zu mir herberuhenflüsterte. Sie hat mich letzten Monat gezwungen, MEINER Veranda Schokel zu entfernen, meint, die gelben Kissenrennen zu aggressiv für die Farbe der Nachbarschaft. Der Tonfall matcht klar das hier nicht nur im Städtisch vorlieben, da war Angst in seiner Stimme wie bei jemandem der gelernt hat. Marjorie's Enkelton besser, nicht in Frage zu stellen, als ich mich im Raum umsah. Bemerkt ich unlich Ausdruck auf anderen Gesichtern, die Lut waren, nicht nur, von dem was die Gerard Gesche, sie waren Inges Kuchtat, dies neue Verordnung tritt, am Montagmorgen in Kraft. Wirken die Marjorie meite offensichtlicher Geno, Verstoßmeldungen wurden verjed nicht ausgestellt, beginnen MIT $25 ansteigen bei Wiederholung. CSA mich dabei direkten unter die Herausforderung, in ihrem Blick war unmissverständlich es geht darum den Charakter unserer Gemeinschaft zu schützen, und sich versuchen, dass die Immobilienwert für alle Bewohner stark bleiben. Der Applaus der Vogel war höflich, aber lustlos, wie Lut, die klatschen, weil sie glauben, sie mussten nicht, weil sie es wollten. Auf dem Heimweg sprachen Emily und ich über das, was wir Gerard erlebt hatten. Die ganze Situation war zu bizarr für ein normales Gespräch, aber etwas an Marjorie's Vorbereitung statt mich mehr, als das eigentlich verbete. Niemand erstellt PowerPoint-Präsentation MIT macht Forschung an der städtische Analyse, nur einen Nachbarn Kaffeetrinken auf seiner Veranda zu hin. Das Ganz war, super sie zu berechnen, ein simpler Gemeinschaftston zu sein als, wherein unsere Strage einbogen betrachtet ich die Nachbarschaft plötzlich MIT anderen Augen die perfekt gepflegten Reisenfältchen die genormten Briefexten, die Sorg, Voltgut auskulten Farbton, der Häuser, die Alien in ihnen, Spektrum suburbaner, Neutralität liegen, wie will daven, war wirklich, Ergebnis einer gemeinsamen, entschieden der Anwohner und wie will war Produkt systematischer,
Einschüchterung durch Jemanden durch Galerant hat Bürokratie als Wafein zu dies Frage word mich die ganz no hot walk halten was Verborg sie noch hinter diesen Polierten HOA-Brief gefallen. Am Samstagmorgen hat ich Angel sat mich auf meinem eigenen Grundstück wie ein Koffeinverbrecher zu verhalten die absurdet mein Kaffeetasse im Haus zu verstecken, rend ich auf meiner Veranda sofort sich an wie Capitulation vor einem bizarren totalitären Regime. Also tat ich, was jeder Vernunftliche Mensch tun wird, wenn mit an Vernunftliche Autorität konfrontiert ist, ich beschloss die passiv-aggressive Kaffeebellion, der was tatsächlich zu organisieren. Emily hielt mich für verrückt, aber manchmal muss man für grundlegende Menschenwürde einstehend, selbst wenn es amitia so einfähig geht wie morgendliches Kaffee an dies Recht, friedlich auf seiner eigenen Veranda zu existieren. Ich begann, Gruppennachrichten alle Nachbarn zu schicken, deren Nummern ich hat es waren etwa 15 Haushalte. Die Nachricht war simpel. Synchronisiert Veranda Kaffeestand morgen HOA bringte großen Bronzengetrunk mit und last ansehen was passiert, wenn ein ganz Nachbarschaft gleichzeitig gegen die HOA-Regel versteht. Innerhalb einer Stunde samt mein Handy mit Antworten von begeisterter Unterstützung aber versichtig Interesse bis hin zu williger Verwirrung. Mrs. Patterson von die Strage runterskickt 3 Fragezechen zurück. Aber Greg an sofort ich bin dabei. Das ist willig letrillig und jemand muss ein Zeichen setzen. Am Sonntagmorgen herrscht perfektes Wetter für ein klein Wurst, an die Resonanz übertraf mein Kunsten Erwartungen. Punkt 8 o'clock vernetten sich Türen auf an der Ab unserer Strage als Heiten war ein Jeheims Flashmobs Betekel, organisiert Greg trat mit einem Entomotivbecher auf sein Veranda der mindestens 600 Milliliter Kaffee fast. Die Familie gegenüber bracht passen Thermoscannen heraus die so grell Geld waren, dass man sie vermutlich aus dem All sehen kann. Mrs. Patterson überrascht alle. Als sie mit einem neonpinken Becher erschien der spektakulär mit ihrem Geblem tun. Innerhalb von 10 Minuten sau unsere ruhige Vorstadtsiedlung os wie ein Art Getränk basiert Blockparty die wallig aus dem Ruder gelaufen war. Nachbarn die ich kaum kennt standen plötzlich auf ihren Veranden Raisenfältchen an die ein. Alle mit übergrogen Tassenbäckern an der belteren Wolle Braunerflüssigkeit in verschiedenen Gemini hat sogar Schocke Milchen einer Glasgriff mitgebracht. Nur ein Zeichen gegen absurd Regeln zu setzen. Die Teenager nebenan tranken. Eiskafios einmal Klogelgrün, ren sie auf ihren Stuffen sassen, als ren sie das Werben, für ein Kaffee Kadai, Vorstat Rebellion feiert, genau in diesem Moment erschien Marjorie am Rand, ihres perfekt gepflegten Raisins, an der ihr Reaction war als, was ich mir erhofft hat, an der Meer. Sie erstatte für einen Moment, ihr sonst so gefasst Facet zerbroch als die schien mit einem Ausdruck reinen Entsitzens betrachtet, als heit sie entdeckt, dass ihr Nachbarn kollektiv den Verstand verloren hatten. Man kann ihr förmlich dabei beobachten, wie es versagt, die Logistik abzuwägen für ein halbes Viertel gleichzeitig, Verstos Meldungen, Eisustellung, mit sittenden Hindenfumelt, sie in ihrem Handy herum, versagt, alle zu dokumentieren, dort die schier. Grage unserer koordinierten Auflehnung überfordert sie, das ist kein Kaffeefest, rief sie über die Strage, ihr Stimmscharf wie die eine Autorität die sich direkte kollektive Auflehnung gegenüber sie hat. Das ist ein Verstoß gegen Maria Gemeinschaftsstands, an der ich würde jedem einzelnen Teilnehmer ein Strafe aus, aber hier liegt das Problem, wenn man versagt ein ganzes Viertel gleichzeitig zu bestrafen, die Rechnung geht nicht auf, wenn man nur ein Person mit einem Klemmbrett ist. Die dreigig Nachbarn gegenübersteht, die ihr koffiniert Zivilungesamkeit, in vollen Zügen genigen Marjorie versagt, die Police zu rufen, da die Urquit, ihr Hitblick, dass das Trinken von Getrunken auf Privatgrundstücken noch kommunal recht, nicht illegal sei. Ich beschloss, die Sache noch ein Stuf weiter zu treiben untersucht mein Handy ihnen Livestream zu starten. Willkommen zu dem was ich den großen Nachbarschaftsgetrankreiheits nenne, wirken diet ich in die Kamera, wo sich aber das Radical-Konzept verinnern, legale Getrunk, auf ihrem eigenen Grundstück zu trinken, ohne Angst vor bürokratischer Schikane, die Susche Oazol stiegen, als Lut den Stream tiltenander, Schanbold, Salhun Menschen als, Vertel zu, wie sich unsere absurd, klein Rebellion, infiltiert, Gemon dem Chat schlug vor, daraus ein, monatliche Tradition, zu machen, die ganz, schien wirkt, vios, einer kommt nur das, was sie in Excite erlebten, mit der echten Absurdität, das erwachsen Menschen fürs, Kaffeetrinken, bestraft wurden, Greg rief, von seiner Veranda, was ist los, Marjorie zu viel, Papierkram für dich,
Das Bracht, Maria Lut, Zoom Lachen, Unditch, Kontzessen wie Marjorie's Gesicht, mit jeder Sekunde Rate, wurde Rent, sie zu einer Gruppe von Kaffeetrinken maskiert, unternommen unterdressen, da die Lut Lekelten Uhr und Winkten, als Word, sie Jared für, unterhalten Sorgen statt mit Geldstrafen zu drohen, dann jedoch verschwand Marjorie in ihrem Haus, und da kam mit einem anderen Stapel Dokumente Zurich, die White House workten als Ehrblitzen Verstoßmeldungen, Message Papier mit Anwaltsbrief, sie begann, sie jeden zu vertellen, den sie erkannt, als Greg mir sein Kopie siegte, wurde mir klar dass wir in ein Terrain vorgedrungen waren, das ich so nicht vorausgesehen hat. Oban prankt fettgedruckt, cease and desist order, Unterlassungsgerend, gefolgt von juristischem Kauderwelsch, aber unerlaubt Versammlungen undervestige gegen die Gemeinschaft, die Mensch begann, sich zu zerstreuen, als die Lut ihr schreiben lassen und die Zuwe festlich, Stimmung verwandelt sich in versichtig Besorgnis, als die rechtlichen Implikationen deutlich wurden. Niemand wollte ernsthaft verklagt wurden, auch nicht wegen einer noch so absurden Kaffee wollte. Emily und ich packten unsere Übrigen Bäcker zusammen und gingen zurück ins Haus. Doch etwas in diesen Andalusen Sansan statt mich. Morals nur die Drohungen selbst als Greg mir den Datenamen seiner PDF siegt Kiosk Proposal, final. PDF wusste ich, dass es hier längst nicht mehr am Kaffee ging, die Vergeltung schneller und am Versender, als ich erwartet hat. Als heit Marjorie nur darauf gewartet, all ihr Mittel auf einen Schlag los sie lassen. Am Montagmorgen.com, eine Fizzler Umschlag VOA, HOA Legal Department, das offenbar tatsächlich in unserer Nachbarschaft, deren einschrieben, dass die Unterlassungsgang wie ein freundlich Empfehlung wirken ließ. Ein ausgewachsener juristischer Drohbrief verlangt Versammlungen mehr organisierendenfalls Dromir Einklage. Wegen Strang der Gemeinschaft Charmien und systematischer Verletzung etablut, unterzeichnet von einer mir unbekannten Kanzlei in einer Sprache, die viel zu ernsthaft war für einen Streit über Kaffeetrinken und Verenden, die Sprachen von einstweiligen Vergangen, von potenziellen Schäden, am Immobilien wird durch mein rücksichtsloses Missachtung der Standards. Wir reden hier aber Menschen, die legale Getränke auf ihrem eigenen Grundstück trinken, nicht aber rein kriminell wird. Dahin Marjorie's Welt war Koffenhaltiger und Jehosam offenbar an direkt Bedrohung für den gesamten suburbanen Zivilisationsbacknoch. Selben Nachmittag merkt ich, dass die Einschüchterung weit über Papierkram und juristisch klingend. Drohungen hin ausgehen, ich wollte mein HOA-Gangsgott wie juent, für das Schwimmbad benutzen. Der Scanner blinkt rot, Access denied. Das beim Clubhouse. 3 Jahre lang hat als Tadelos funktioniert bis gestern noch 20 Minuten in der Telefonschleife. Mir schläglich ein Frau vom Verwaltungsbüro mit Habera Genevit, ihr Gemen, wurde vor Bürgerhand, gespert, bis die Lufenden, Vestige geklet sind, wenn dann sie sich bitten Präsidentin des Vorstands für das Wiederauf natürlich, führt wieder als zu Marjorie Zurich und ihrem eskalierenden Kleinkrieg, gegen Jadon der Eiswagt, ihr Autorit infrage zu, stellen.al. Ich versagt, im Online-Forum der Nachbarschaft über die Situation zu schreiben, in der Hoffnung, an der Worden, unlich Erfahrungen teilen, würde mein Beitrag, innerhalb von Minuten, Statusen erhielt ich ein automatisch E-Mail mit einer Warning wegen Gemeinschaftsding und interessierte Oppositionsding. Selbst unsere digitalen Argum standen offenbar unter Marjorie's Kontrolle, das Schweigen war nicht nur still war taktisch. Wie ein unausgesprochen Warning stell dich nicht zu Nathan, sonst stest du als Nächste auf der Liste. Doch das Schlimmste wären nicht die Gespert, zu ganz Kat die juristischen Drohungen oder die digital Zensur. Es war das Zusihan wie mein Nachbarn plötzlich selective Blindheit entwickelten, sobald sie mich sehen, als sei ich unsichtbar oder ansteckend, mit irgendeiner HOA-Verletzungs, Menschen die noch vor 2 Tagen lachend. Mit riesigen Kaffeebecken auf ihren Veranden gassen hatten, schauten nun weg, wechselten die Stravenzeit oder vertiefen sich auf Fliegen ihr Briefsten. Sobald ich in Sicht kam, Greg war ein der wenigen, die mein Existenz noch anerkannten, da selbst workt versichtiger, als Zuwe, und hielt unsere Gespräch kurz und öffentlich. Die Lut haben Angst erklärt, Greg rennt, eins kurzen Gasprachs an seinem Brief gesan wobi, sich nervs, als Worden, wir Stotskimis Ostochenstadt, Nachbarschaftsaufstand, Marjorie geht von Haus zu Haus und Erinnerung jeden an sein potenziellen Wissen. Offenbar hat sie ein ganz List von Gemeinschaftsstons, von denen die meisten nicht einmal wussten, dass sie existieren. Matcht ein Pause, Bevera hinzufügt, sie hat den Johnsons
Ihr Gartenswort seon zu Verspiel für die Ästhetik David Telstei Paranoia breitet sich durch unsere Nachbarschaft wie eine Art Vorstadtsuch. AOS Nachbarn zweifelten plötzlich an allem von den Farben ihrer Fumetan aber die ihres Racens bis hin zu den Blumensorten in ihren Beeten. Marjorie Hattie's Geschäft das Konzept der Gemeinschaft stand zu einer Waf Zuma ein Digid Verbesaren am Haus in ein Potenzial Kelfer Angst und finanziell Belasting war, als lebten wir in einem ascetischen Polisestat, in dem der Falschfarbden der Verandomatoya Strafen und soziale Isolation noch sich znkonte. Emily begann. Schreiben on DHEs Dokument zu Fotografieren, das wir underlegt einen Ordner an, falls wir irgendwann beweis verkünftig, rechtlich friedberg wangten, wenn das noch weiter eskaliert, brochen wir ein lückenlos Dokumentation von allem, was sie getan hat sagt sie. Ihr denken war in den Krisenmanagement. Das hier ist kein normals HOA-Verhalten und der Gemon muss festhalten, wie weit sie bereit ist zu gehen nur wegen einer Tasse Kaffee auf unserer Veranda am Donnerstagabend, weißt du soch, ihren Wohlfegenheit Punkte statt 1 wieder, Zettels an meine te fand ich in meinem Briefkasten einen benekriegt, Igens aber einschreiben mit Rückschein, das eingeschrieben, schreiben, enthalten scheinbar, offizials, Grundstücks, Nutzburns Version, MIT Siegel, Untermehreron unterschriffen, auf Grand Enthaltende, Prestige gegen die, Getrin Standards der Gemeinschaft under Anautoris, ist es dem Bewohner, dieser Adress untersagt vorgerten Berich zu nutzen bis vollständig Compliance hergestellt und alle often, Angelegenheiten geklärt sind ich los die Certifizer, Dokument mehrfach, bevermich die absurdet, wie, im Schlagtraft, Marjorie hat mir Gerard per Gesetz verboten. Meinen eigenen Wortschatz zu betreten nicht Kaffeetrinken wohlgemerkt, nein, sie hat mir untersagt, den Vorderen Auenberg means eigenen Grundstücks zu betreten, für das ich steuern sollt unter das mir rechtmütige, obi das behaupt rechtlich durchsetzbar war, wast ich nicht, da die psychologisch working war sofort unter Zutiftsverstrend. Mein Morgenritual mein friedlichen 15 Minuten Frischluft und Koffein war an von der suburbanen Bürokratie kriminalisiert, die Valig aus dem Ruder lief. Emily fand mich an Decemberbend auf der Veranda, wie ich auf das Nutzungsverbot stat, ein Mischung aus what under Unglauben in mir, die ich immer noch versagt zu verarbeiten. Sie glauben sie kann mich MIT Bürokratie under Chefin blicken, einschickten, sagt ich, och, wenn die Wahrheit war, dass es besser funktioniert, als ich, mir selbst, eingestehen wollt, das ständig Gefäll beobachtet und verurteilt zu werden, setzt die mir stärker zu. Als ich Wartet heit, als dieser ganz Unsinn begann, die Geschichten die ich auf meinem Kanal erstellt, hatten normalerweise glücklich enden, aber des war ich mir nicht sicher ob sich das Blatt zu unseren Gunsten wenden wird, direktlichen Drohungen wurden ernster, der Druck, der Nachbarschaft wuchs under Marjorie schien, aber unbegrenzte Ressourcen zu verfügen, mein Leben kompliziert under Unengen zu machen weiligt, war das genau das Ergebnis, wenn man ein Autorit herausfordert in einem System das Beseil darauf ausgelegt war. Widerstand zu entmutigen, under den Status quo, durch Angst und finanzielle Belastung, der Gedank monatelang diesen bürokratischen Albtraum bekämpfen zu müssen, war schon vor Beginn erschwend. Wenn sie mich aus meinem eigenen Vorgarten verbannen kann, wazu war sie noch fig am folgenden Mittwoch spielt ich uns mit dem Gedanken, einfach die verdammt Strafe zu sollen und mein Leben fortzusetzen, der ständig Stress, wie ein Pariah, behandelt zu werden vor der Sein und Tribut, und Emily war die Exilmente Routine langsam leid, was als $25 Strafe begonnen hat, Warrens was sehen auf $140 engwachsen mit zustuslichen Berbetungsgebran und eskalierenden Verwaltungsgesten, nun hat Marjorie auch noch ein $50 Gebührs, Wiederherstellung der Community Compliance Strafges, als ich die HOA-Sitzungsprotokoll online prüf fand, ich jedoch keinen Hinweis darauf, dass dies Geborg besprochen oder genehmigt worden war. N diesem Morgen sahn meinem Geschenich unde start auf, das von Marjorie Bigfog Desolungsformula mit Meroen Zollungsoption an die nur schnell näher rückenden Frist, der Text war, der Twigs Gest sprach von der Wiederherstellung der Gemeinschaft charmieren an die Devon wie wichtig sei, Engagement, für die Standards de Vitel zu zeigen. Beim Lesen folgt ich mich, auswärts ich gezwungen mich für ein schweres Verbrechen zu entschuldigen statt einfach nur Kaffee vor meine Haustür trinken zu wollen. Emily fand mich zu Mittagzeit immer noch dort sitzen, wie ich das Formula
Onstad als kant is spontan für fangen, wenn ich is neer lange geneg fixiere weist du, was mich wirklich fertig macht, sagt ich ohne den Blick vom Paper zu hab, is get mir nicht, einmal mehr ums Geld. Is ist das Prinzip, wenn ich, Zeihul gesti ich im Grund ein, das Madri das Recht hat, jedon Aspekt unseres Lebens in unserem eigenen, Zuhaus zu kontrollieren, Emily goss sich ein Glas Wasser. Ein undead setzt die sich mir gegenüber, ihr mein mitfühlend aber erschgibt, weil ich Kaffee ich hier gegangen windmollen, vor ich fort, rend ich ihr endlich in die Augen sah, weil ich gedies, wirklich near am Kaffee und ich, mosch is gräser, als is sein must, vielleicht ist is das klugst die Strafe zu besseln, ehrenlichen Regeln zu folgen und einfach still zu leben so, wie is offenbar alle anderen Ortstun, die Wort schmeckten bitter aber die Alternative war, diesen Sommerbend. Kampf gegen ein Gegnerin fortzuführen, die scheinbar unbegrenzte Zeit und Mittel hat, mein Leben zu vergif 10. Endesem Nachmittag.com die nächste Escalation desmal durch den Briefschlitz, nicht als Zettel der Terrain schwerer Umschlag vers Hon mich meren siegelt enthielt, ein versendes Dokument zur Grundstücksnutzgrunge Community, Restrictions Notice, stand fett gedruckt. Dem Bewohner der Adress ist is hiermet untersagt jeglich Aktivitäten in Vorgarten durchzuführen bis aus der Hand Vestige und Compliance Problem vollständig gelöst sind. Dies umfasst ist aber nicht Versuchszugang unterschied Form von einer Aktivität auf dem Grundstück. Der Umfang dieser Einschränkungen war temporabondin seiner Begriffigkeit. Marjorie hat mir Jared den gesamten Vorgarten verboten, nicht nur die Veranda, nicht nur das Kaffeetrinken, sondern jede Aktivität in vorderen Auenbruch meines Grundstücks. Laut diesem Schreiben dürft ich nicht einmal mehr zum Brief gehen oder in mein Auto stiegen ohne gegen Gemeinschaftsstands zu verstogen. Die Escalation war so extrem, dass ich mich frag, ob sie mich tatsächlich aus dem Viertel vertrieben wollte. Die Isolation würde unerträglich Nachbarn, die mir früher zuingten, wenn ich im Garten Appetit wechselten und die Stravenzeit jede Interaktion zuwem. Der Postbote warf mir seltsam Blick zu, wenn ich mein Post über die improvisiert hinter Hofraut abholt, selbst die Kinder der Nachbarschaftsaufstand instruit, mein Grundstück zu mitdenir, Blitzen abgesehen waren plötzlich aufgeben worden, zugensen längere Umwege dort an jenem, ben kloppt Greg an mein, hinter der Stadt an die Vorder, ein Zeichen davor, dass etwas Bedeutendes bewusst, nerv sehr sich bevereintrat, als Förste. Man kennt beim Umgang mit dem Strenfried der Nachbarschaft herwischen ich habe etivos das du sein musst sagte Zog sein Handy höver, mit einem Gesicht, der gleichermaßen besorgt wie eingespannt wirkt, erinnerst du dich an das Video das ich dir gesehen habe, das mit Marjorie an dem Tipp im Anzug fragt, Greg rennt durch sein Fotos scrollt, nun ich habe nochs forscht und das war nicht nur ein bildkufiges Gespräch auf ein Dokument auf seinem Handy. Das wie eine Art geschwistriges, das hier ist ein Antrag auf eine Genehmigung für einen Kaffeekiosk, eingerichtet, 2 Wochen bevor du überhaupt den erste Meldung bekommen hast. Die Details des Documents waren glasklar und dies Kinneten ein Bild das mir den Morgen. Der Antrag betroffen einen kommerziellen Kaffeekiosk, der im Gemeinschaftsbuch unseres Viertels aufgestellt worden sollte, mit Marjorie Briggs als Primrim das Einreichungsdatum lag tatsächlich 2 Wochen vor jenem berechtigten Dienstagmorgen, an dem sie mich beim Kaffeetrinken auf meiner Veranda erwischt. Sie hat das ganz also schon geplant, bevor sie mich Kaffee gesehen hat. Fragt ich, obo, die Antwort offensichtlich würde es kommt noch besser vor Greg fort undwischt zu einem weiteren Dokument. Schau dir die zusammenfassende Businessplans an. Die Schrift war klein, aber ich kannte Formulierungen, wie Nachfrage durch Angebotsbeschränkung, Ursachen und exklusiv, Getränkedienten ausgeholten Wangagent, das ganz las sich wie ein Drehbuch davor, ein Problem zu erschaffen, dann die Lösung zu verkaufen. Marjorie hat nicht das Viertel sättig schützen wollen. Sie hat Konkurrenz für ihr geplantes Kaffeegeschäft auskoten wollen. Emily büht sich aber mein Schulter. SAO auf Gregs Handy und ich beobachte wie sich ihr Gesichtsausdruck von Verwahrung zu wat und die schläglich zu einem Entschluss wandelt. Es ging also nie darum, das Viertel gut Ocean zu lassen sagt, CMIT dieser geflich ruhigen Stimme die ich aber die Jahr gelernt hat zu
jingde Ram Denmark für ihr eigenes Gästfreisemen die Puzzleteil fügeten sich zusammen so logisch und gleichzeitig so frustrierend dass ich wattend auf mein eigen Navid würde da dann würde Gregs Gesicht ernster sankt die Stimme als wollte geheim Informationen preisgeben da ist noch etwas sagt was sagt und blickt zum Fenster als würde witten. Das Marjorie mit or im Klembrit drogen etvs gogors das du wissen solltest bevor du entschiedest was du als nächstes tust hielt in schien sein Wort sorgfältig abzuwägen die in Tholung ober den Kiosk war bereits genug diesen ganzen Konflikt in ein News liegt zu rücken da offenbar gab es noch tiefer Schichten was meinst du mit etivos Grexeren fragt ich auch wenn ein Teil von mir gar nicht wissen wollt was nun noch.com. When es noch ein weiter Sites von Marjories persönlichen Geschwisternissen gab war ich mir nicht sicher ob mir von das Ausschalten würden. Greg sah Emily an, dann wieder mich und den wieder mich und sein Blick variiert das akut unser Gesamtverständnis dieser Situation auf den Kopf zu stellen. Dort was Greg mir als nächstes sie mir das Blatt in den Adern freie n.am Freitag, schreibt mir Greg ich soll in Park treffen weit genug entfernt von Marjories Haus, am mögliche Überwachung zu angehen ich.com mir natürlich vor, in einem Vorstadt Streit behaupt Überwatch, da nichts in exo Situation folgt, den normalen mussten von NACH bar sie hafts konflik 10.als ich Greg schlieglich auf einer Bank neben dem Spielplatz fand. Hat ein Prol, Jeffelt, Braun, Map, dabei, dick wie ein kleiner Roman Ernest, Dudich, das, ich sagt, giginoch it, begann Greg ohne Umschweif und Fenitei Map deren ausgedruckt E-Mails, feinen Unterlagen, unscheinbar architektonisch Signungen, ich habe, Marjorie's geschwitzte Tagen, Genoa unter die Lupe Genemen, was ich fand, word dir den Bestand Robin. Wer haben weniger als 24 Stunden bis zur Morgen not Falsitzung de Wo, wenn wir dies Chance verpassen, als auf einmal verseligen, keint, Seewege, finden die Beweis, zu diskreditieren oder die Luterniat, einzuschachten, ein der E-Mail stammt von Marjorie an die anderen Vorstandsmitglied, Deschert 3, woken vor meiner ersten Kaffeevis demalt Phase 1 impl, die betreff sei Lortet, las niemand in MEINER Veranda Aktivitäten die Getränk beinhalten bekäm werden, wir brochen ein sauber Visual Ausgangslage für den Projekt. Ich benem die Durchsetzung persönlich am Haftungsproblem. Für den Vorstand zu vermieden beim Lesen folgt es sichern als heit ich den Boppeln für mein Gesamtmaterial entdeckt. Sie hat das als geplant, sagt ich rend ich die Marktdurching das Kaffee bot war keine Reaction auf Statik. Es war ein systematisches Scuben de Weges für ein Projekt. Greg nickt ernst und reicht mir ein weites Dokument. Ein Serie von Textnachrichten zwischen Marjorie und jemandem der als Businesspartner K-Development Gaspekert war, der Austausch war noch belastender Regamt alle Veranda Hindernis bis Monatset, were Kinon keine Bewohner gebrochen die sich getrunken Routen gunnen, die mit der Kiosk platzieren konkurrieren Marjorie hat geschrieben, die Antwort von K-Development war ebenso inlovend perfekt, die Getränkebschrankdings sollt outdoor getränkekelt, der Exklusivertrag sieht gut aus für die Installation in Fruja die Shakia renst in Thulen.com in Form von Finanzunterlagen die Greg irgendwie beschafft hat. Hier wird es richtig interessant, sagt und dutet auf. An Serie von Sollens belegen, schau dir dies Beratungsgebühr von $3.700 die vor 2 Monaten aus HOA-Mittel gezahlt. Für Community Development Consulting Services. Aber die Adresse des Empfängers, Marjorie's Wohnadresse, sie hat sich selbst Beratungsgebühren aus unseren HOA-Beträgen gezahlt. Fragt ich fassungslos rend ich die Bell, anstatt die Implikationen wären erschütternd, jeder Hausbesitzerin Viertel hat unwissentlich, Marjorie's Geschwätzenwickel mitfinanziert über sein Pflichtbeitrag, wir hatten es nicht nur mit überzogene Durchsetzen von Standards, zutan. Das sa noch Verantruang von Gemeinschaftsgirl aus. Greg zog sein Handy hervor und spelt ein Sprachnachricht ab. Die aufgenommen hat, das ist von gestern gut. Marjorie's Stimmklang klar und deutlich sagen sie dem Installationsteam, dass die Getränkbeschränkung perfekt funktionieren. Keine Veranda-Kaffeekulte mehr die den Fugenje Werke stört. Die Umsatzprognosen sind solid aus für Exclusives. Vertragsgebiet mein Schockwandel sichern. Im Kristallklär, Entschlossenheit, wie ich sie seit Beginn dieser Odyssee nicht mehr gaspert hat.
Is ging also nie am static sagt ich obwohl is keine Frage mehr war. Is ging nie am Immobilienwort, Standards oder Harmonie. Is ging am ein Monopol. Der Businessplan war insane Manipulation geradezu brillant. Ein Problem erschaffen. In dem Mann ein Jangage Guenheit, verbetet dann die, Lesung verkaufen. In dem Mann Denselbon Service kommerziell anbietet, stellt sich heraus. Sie hast Kaffee nicht, memelte ich, rend ich das Beweis mit. Sie hast is nur. Wenn sie nicht darin verdient, der Plan war wie ein Verbet von Hausmannsgast, gefüllt von der Öffnung des einzigen Restaurants in Viertel. Greg siegt mir, architektonisch Signungen für einen großen Kaffeekiosk, komplett mit Sitzbereichen im Freien, Anstromanschlüssen, der bablische Infrastruktur die Gesamtkosten des Projekts sind auf $15,000 verschlagt unterhandelt auf die Budgetausstellung und laut diesen E-Mails hat der HOA-Wursten nie urgent etwas. Davon genehmigt, Emily Stees Impact zu uns rend, where die Beweis sichteten gessig sorstruck wandel sich sofort zu, fokussierte intensit, ALSC die unterlegen der, wie wel regil, haben wir befolgt, die eigentlich nur, Worksuch für, Gest, whereon fragt, Emily und sprach demot genau, die Frage aus, die uns alle beschäftigte. Wie viel von dem, was wir für den Charakter unseres halten ist tatsächlich das Ergebnis systematischer Manipulation, gitternd ALSG. Die Implikationen reichten weit über mein morgendlich Kaffeeroutine hinaus. Die Boplin, Seiten des Marjorie's Kiosk direkt am Parkeingang stehen sollt, genau dort, wo die meisten Bewohner ihr Morgenrunden matchten wird dies Beweismaterial reichen, am alle zu überzeugen fragt ich euch wenn mir beim Anblick des dicken Stapels Dokumente die Antwort längst klar war. Das hier ging längst nicht mehr nur am Kaffeefestival es ging am finanzielles Fehlverhalten Missbrauch an der Betrag an der gesamten Nachbarschaftsaufstand. Das Ausmaß von Marjorie's Plan war so viel größer als ich gedacht aber Greg war noch nicht fertig, da ist noch etwas sagte, und sagt das Hörer, was wie ein aufgezeichnet, Telefonkonversion aus der ich habe gestern in meiner Garage gearbeitet, als Marjorie in ihrer Einfahrt. Du weißt wie gut sich Gergeschehe verbeten, workt etwas verlegen, über das unfreiwillig Mitheren doth sein gessig Sorsdruck war entschlossen, die Aufnahme war nicht perfekt, aber Marjorie's Tim anwirkenbar das Kaffee Botschaft perfekt macht Betty, keine Konkurrenz durch Konsum zu Haus, ein eingefangenes Publikum für Premiumpreise HOA durchsetzen gibt, uns die rechtlich Grundlage für Exclusive Service Recht, das Gastrecht, ging weiter, MIT, Guinmargen und die deutlich matchten das hier war nie der Anfang ihrer Kommission. Ambition n. Greg hat justizliche Vorsichtsmannen getroffen und die Beweis gesprächt. Falls Marjorie Versakon wird unsere Präsentation auf der morgigen Sitzung zu untertrinken, wenn sie Betrug lasken, Untersuchung zu Gemeinschaft Reskens sperren kann brochen wir Backupline am Sicherzuseln das Desinformation, alle Araken. Ich würde, Schlüsselteil der Beweis anonym im Gregorian Community Forum streamen damit Excite-Documentation gibt, die nicht kontrolliert werden kann die mortgage not Falsitzung des Wurstens wird interessant, meint Greg, rend die unterlegen wieder in die Map-Shop, wir hatten die Sitzung beantragt nachdem wir die finanziellen Unregelmäßigkeiten entdeckt hatten, unberauschenderweise hatten die anderen Vorstandsmitglied, weiligt hatten sie selbst begonnen, and Marjorie's Aktivitäten zu ZWEIFELN. Beim Anblick, all diese Beweis fühlt ich ein Mischen und Beklemmung. Wir hatten Beweis für Marjorie's war Motiv, für ihr finanzielles Fehlverhalten, und ihr systematische Manipulation der Nachbarschaftsaufstand zu ihrem eigenen Profit. Da wurden die anderen Vorstandsmitglied den Mut haben, jemandem entgegenzutron, der sich als Hüterin der Gemeinschaftsstands inszeniert hat die Einsatz waren jetzt viel höher. Es ging nicht mehr nur Recht Kaffee auf meiner Veranda zu es ging darum, unsere gesamt Nachbarschaft vor jemandem zu schützen, der seine Vertrauensstellung systematisch für persönlichen Gewinn missbraucht hat. Morgen wollte ich nicht nur zurückschlagen. Morgen wollte ich als AUFDECKEN. Die Notfallsitzung der HOA am Samstag erwähnt hat, die höchste Beteiligung die ich im Gemeindezentrum gesehen hat. Irgendwie hat sich herumgesprochen, dass es diesmal nicht Raisenfledge oder Poolregelung gehen wird. Fast jeder Haushalt war vertreten und die Spannung in Rom war greifbar. Marjorie sah am Kopf des Tisches workt selbstbewusst Blick. Dokumentenstapel ordentlich vor sich drapiert als wird sie ein Vorstandssitzen eins Konsens letten. Ich kam mit Greg und Emily hierin. Die Map mit den Beweisen in der Hand, wie ein Staatsanwalt auf dem Weg in einen großen Prozess. Die anderen Vorstandsmitglied workten Nerves, was mir Hoffnung matcht.
Das sie nicht völlig unter Marjories Einfluss standen. Janet Richardson, die Schriftfretten, warf immer wieder Blick zwischen Marjorie Underworms, MIT, einem Gesichtsdruck, der Variet, das sie etwas und, aber nicht was auf Wessen sieht sie sich stellen sollt. Dies not Falsitzung. Am Laufen strategischen bezüglich der Standards der Gemeinschaft zu behandeln nerv nicht Marjorie mit dem Tonfall einer wohlbereiten Reed Bever where die Bewohner in Herrenmechshed, ich bettnen das unsere Regeln dem Schutz der immobilen Wort an der ästhetischen Integrität dienen, die unser Vertel so begrenzenswert machen sie sprach mit Gina Autorität, die Lut monatlang eingeskattert hat, da hut lag ein Ende. Energie im Raum dort ich mich bewisse ihr Public Präsentation fortsetzen kann. Marjorie ich glaub wir sollten aber den wahren Grund hinter diesen Getrunk beschrank, Skretchen sagt ich mein. Stim klang klarer als ich erwartet hat. Dennis ging nie Ästhetik oder immobilen Wort oder. Der Raum wirstem Toff einwiss die Variet, dass jeder endlich bereit war. Die Wahrheit hinter all dem Fizzelen geriet ober. Gemeinschaftsstand zu hören. Marjorie's Lächeln blieb aufgesetzt, aber in ihren Augen blitzte ein Moment von Besorgnis auf. Ich weiß nicht, was du andeutest, Nathan, aber unsere Regeln entstehen noch sorgfältiger, obwohl viele Faktoren, die Qualität unserer Nachbarschaft beeinflussen, sie dutet auf ihr unterlegen, als Standort, der Beweis für ihr guten Absichten dort ihr Stimme hat nicht mehr die Sicherheit, dann kannst du unsicher erklären, warum du zwei Wochen vor meiner ersten Verstommung einen Antrag für einen Kaffeekiosk gestellt hast. Fragt ich an die so das erst Dokument aus unserer Map oder warum du E-Mails an den Vorstand geschickt hast. In denen es hieß, die Veranden von Hindernissen fördern Projektstart zu befreien. Heimronen, ging durch den Raum, als den Leuten klar wurde, dass dieser Konflikt viel weitreichende Dimensionen hat, ALSC da Greg trat neben mich, oder warum du dir $3.70 Anberetung schon Ohren, OSHO gezahlt hast für einen Geschäftsplan, der nie vom Vorstand genomigt wurde, erhielt die Finanzdokument hohe Sodases alic. Sehen konnten ich, sah wie sich die Gesichtsdirektor Vorstandsmitglied von Verwahrung zu, beste Sang zu pure Wortwandelten, private Geschflin, haben nichts mit der Durchsetzung von Standard zu tun, würde dix sich Marjorie, da ihr Stimmklang nun defensiv, nicht mehr beflind ich habe jedes Recht, unterne herrisch Gelegenheiten zu verfolgen, solange sie nicht mit meinen HOA aufgebaut kollidieren, sie versagt, die Kontrolle aber die Erzelung zu behalten, da die Beweis Sogenriss in ihrer Autorität, die sich schnell im Raum ausbreiten, die spelt, Greg die Aufnahme ab, Marjorie's Eijan Stimmhalt, durch das Gemeindezentrums, agamt alle Veranda Hindernis bis Monatsend, where QAnon keine Bewohner gebrochen, die Getrunker entwickeln die mit der Kioskplätze und konkurrieren das Schweigen danach war, Ohren jeder kennt Herren wie sie selbst, aber die Auskultung von Konkurrenz für ihr Geschrach, sprach mit ihrer HOA-Position, als Hebel, den Markt zu manipulieren die Bewohner reagierten sofort, Moment mal, mein $25 Strafe war also. Die Fuhr die ihr Coffee Imperium zu dosieren rief Mrs. Patterson von hinten, Wazalen Beiträge damit sie Konkurrenz für ihr Privatjet auskulten kennt. Die wird im Raum kocht ho, als allen klar wurde, dass sie systematisch gekuscht under finanziell ausgenutzt wurden während dort die letzten Thulen kam von Janet Richardson. Der Schatzmeisterin die Rend unserer Präsentation still ihr eigenen Finanzunterlagen geprüft hat. Sie stand mit zitternder Stimme auf Lot anzuhören, a fizzelen budget auf sich nun der HOA würde dies, so lang von $3.70 nie vom Vorstand genehmigt, sie würde als not verlosgeberbacht, aber es gibt keine Autorisierung, andauernd, das ist da die Adresse deiner Schwester oder, darum explodierte, Bewohner schreien Dörchenen, forderten Erkerungen, brachten ihr im Prang über das non-offensichtlich finanziell Fehlverhalten zum Ausdruck, das ist kein Gemeindienst, das ist Diebstahl aus, den HOA-Kassan, rief jemand aus, der mit des Raums, die Vorstandsmitglied blickten einen der MIT-Schock und der Veriten im Bewusstsein, dass sie unwissentlich zu komplizen in Marjorie's Plan gamut wurden während dort Marjorie versagt, die Kontrolle, Zirksegunen, hab sich angeberten die Mensch ich bin immer noch die Präsidentin dieser Gemeinschaft, und ich lass mich nicht von haltlosen Anschuldigen, Unterwerschung da ihr orderet last sich in Excite auf, als immer mehr Bewohner die Zusammenhang zwischen ihren Bugeldorn den Verhängten, Eintrunken und Marjorie's Geplanter, Profitmaximierung, durch die Dienstwirkenden, die sie ihnen verboten hat, die anderen Vorstandsmitglied begannen sofort,
sich von Ehrenenchi Dungeon Südest don Saran, where worden nie aberurgen Welch Geschäftspartnerafs oder Beratungswarenbaren formiert, Urquit Mike Torres, Dervis, dies Finanziellen Transaktionen worden, Ordnons im Jofsekte Vorstens, oder Zustimung der Gemeinschaft abjoikelt, selbst ihr engsten Verbandeten, widersprechen non-öffentlich ihren Behaupten von Transparenz und Direktmod, Autorisierung Greg sucht ein letztes Mal sein Handy und dispelt die Bellestenst Aufnahme von allen ab, Marjorie die MIT ihrem Geschäftspartner über Umsatzprognosen, sprach das Kaffeeverbot, WordPerfect macht Betty. Keine Konkurrenz durch Konsum zu Haus einen Gefangens Publikum für Premium-Preisierungen Stimmwort der Unwiderlegbar Beweis für die kalkulierte Manipulation von Gemeinschaftsregeln zu ihrem personalen Vorteil Maria. Bewohner beweckten sich Richtung, Ausgang durch andere stellten sich ihren den Weg. Als sie versek die Sitzung versitig zu verlassen, du gehst hier nicht einfach so weg, rief Greg. Wir werden antworten wie du den Position. Janats hast das Gesamtwertel zu betrügen die Menschenwürde, zunehmen kann. Monat lang hatten sie willkürlich Strafen an den Schrankenen hingenommen neugerem Tals systematisch Ausbetung. Tom Richardson. De beide ursprünglichen Abstimmung, Getrunkverbot, plötzlich sein Benang gindert hat, sprach schließlich MIT etwas, das wie ein Gestanius klang. Sie hat mir gesagt, wenn ich gegangen das Verbitzt im Gibdesign sondromelig für angebliche Landschaftswurst auf meinem Grundstück. Ich habe zugestimmt, weil ich Angst vor Verwirgeltung hat, sein Wort finden, die Schleusen, Veranda, die unlich Geschichten von Einschüchterung und Manipulation tilten die Sitzung, verfiel ins Chaos. Als Bewohner nacheinander von Drohungen berichteten Bugeldorf obscure Verstige, Selective Durchsetzung, Eingangs talkte Cry die Alide von Abelte, Marjorie's immer bizarre Regeln, Infrage, zustellen, was wie obertrieben HO-Akten Krimer, ausgesehen hat. Inpuppt sich als Kurdenierteinschichterung scampt designt. Am den Weg für persönlichen Profit, Freisamuken die Beweis lagen, non offen, aber wurden sie reichen, zustürzen, der dies Gemeinschaft so lange kontrolliert hat. Die Abstimmung, zur Absitzung Marjorie's als HOA-Präsidentin fiel einstimmig aus 23 Haushalte 23 Stimmen für Sofatige aber Rufing so viel Einigkeit hat in uncertain, Nochni gegeben, aber Nochni zuverhatten, wer entdeckt, dass unsere Gemeinschaftsfreunde unsystematisch betrogen an der Autorität missbraucht hat, Konkurrenz für ihr persönlichen Gest zu eliminieren die Konsequenzen kommen schnell an. Der neue Gult Interimsvorstand angeführt von Janet Richardson als Notfallpräsidentin beschloss die vollständige Rückzahlung der verantwortlichen Gelder zu verlangen. Marjorie muss jeden Cent der $3.700 in unrechtmäßigen Beratungshonoren zurückzahlen so zu Zinsen und Strafen das Warnure der Anfang dessen was die Gemeinschaft als Wiedergutmachung verlangt. Angesichts der Tuschung unter der finanziellen Fallverhaltens wirken die Janet vor dem Wahl besetzen, Rom, forderte Vorstand informell öffentlich. Entschuldigung die bei unserer nächsten Versammlung laut vorgelesen werden muss. Gemma Mill erfolgt, den Rom. Da Greg hob die Hand unterbracht einen noch besseren Vorschlag ich find. Die Entschuldigung sollte sie ausbrechen rend, sie jedem den sie bestraft hat, kastenlosen Kaffee serviert, sagt mit einem Briten, fast teuf, grins und die Idee schlug sofort ein. Marjorie sollte auf ihrer eigenen Veranda Kaffeestand aufbauen jeden Samstagmorgen für so ein Monat und kastenlosen Kaffee an alle Bewohner ausschenken, die wollten, poetisch gerechtigkeit in Reinform. Die Frau, die Kaffee auf Randen verboten hat, war nun verpflichtet, in genau dort aus, sie schenken. Doch der Vorstand war noch nicht fertig, darüber hinaus, für Janet fortwährend somlich geht, hier mit dauerhaft aufgehoben Bewohner dürfen auf ihrem eigenen Grundstück alle getrunken, Genegen, die sie magten, ohne Einschränkungen oder Überwachung. Der Jubel folgt, war so laut, dass ich dachte, die Akustik, die Gemeinschaft, Wordschaden Die Leute applaudierten buchstäblich der Rückkehr ihres Kaffee auf der eigenen Veranda zu trinken, unter die neue Gemeinschaftsbollig ging sogar noch wieder der Vorstand etablierte einen monatlichen Frontporch Coffee Day, an dem die Bewohner ermittet wurden, sich mit getrunken, ihre Wahl auf ihren Veranden zu versammeln, als gemeinschaftliches Bindungsritual was als Marjorie's Versakt begonnen hat, die Outdoor-Kaffeekälte zu endet mit der offiziellen Feier Geno. Dieser kultur.am Samstagmorgen herrscht perfektes Wetter für Marjorie's ersten Tag als Pflichtkaffeespenderin. Ich stanfra auf, neugierig wie das Abloffen wird und entdeckt, dass sich die Nachricht weit über unser Vertel hinaus verbreitet hat. Ein Schlang mit leeren Tasenzog sich den Block hinter bellende Bewohner aus benachbarten Communities, die von unserer Rebellion
Jihad hatten, until der Auflassen sein wollten, Emily und ich stellten uns mit unseren Passenden, und dieselben Verdie noch vor Wochen Bugelde bekommen hatten. Die Ironie schmeckt köstlich. Marjorie hat auf ihrem Rasen ihnen klapptisch aufgebaut. Mit großen Kaffeespenden und der professional gedruckten Schildern. Free Coffee courtesy of former HOA-Präsident Marjorie Briggs. Is war surreal. Sie dabei, zu beobachten, wie sie den Menschen, die sie bestraft, und die geskuckt hat, Kaffee einschenkt ihr, Hornsitterten leicht, obi vor wat oder sham lies sich nicht sekundar, sie hielt das Geswenjen lekil nofrecht, das die Vereinbarung über ihr jedoch hält seinen Kaffee, begleitet von ihrem, vorformulierten, Entschuldigungsatz ich bedauere Handlungen als HOA-Präsidentin und die Auswirkungen die sie auf unsere Gemeinschaft hatten, die Kinder hatten ein Spiel daraus gemacht. Sich Autogramm von der Kaffeebatterien zu holen und die Fotos mit ihren Kastenlassen getrunken zu machen. Geminad hat ein Banner mit der Aufschrift Coffee Freedom Day auf. Das ganz wirkt wie ein Festival. Das den Sieg der gesunden Menschen verstens aber bürokratischen Autoritarismus feiert. Greg hat sein Handy aufgestellt und streamt live. Sein Kommentare halb Comedy, halb Genutung hier sehen wir. Marjorie's Kaffeekonsen wirken dit, für das Wochenende Online-Publikum, wo ekmalig HOA-Tyrannen, Kundendienst auf die Hot-Tours lernen, die Zuschauerselen, steigen das ganz, würde zu einem viralen Beispiel für Gelet Nachbarschaftsaufstand, als ich schließlich an der war, konnte ich mir ein bisschen tun, nicht wirklich. Danke Marjorie sagt ich, meinen Bäcker hinholten Kaffee schmeckt immer besser, wenn mit Freiheit serviert wird CSA Mädchen mit einem Blick, halb Resignation, halb Trotz, dort sie fühlt meinen Bäcker schweigen die gleich, braunflüssiget, die sie einst der Bedrohung der Nachbarschaftsstadt erklärt hat, floss nun aus ihrer eigenen Hand. Emily trat als nächst vor undefeat hinzu ich hoffe. Diese Fragen seit dir warum Verang in einer Gemeinschaft, den Bewohnern dirnen sollt und nicht dazu sie für persönlichen Profit ausbeuten. Marjorie's Geswangens lekilnen spannt sich, dort sie hielt die professional Facade. Durch die öffentliche Rechenschaft war deutlich schmerzlich für und in der sich, solange darin günt hat, Autorit ohne jede Kontrolle, ausüben. Die Schlang hielt fast, zwei Stunden an, rend die Nachbarn sich unterhielten, Geschichten, über willkürlich Strafen erzelten, über Druckmittel, die Marjorie benetzt hat, und über die Erlegturen, endlich wieder, ihr Veranden, nuten zu, keinen ohne Angst vor Verstoßmeldungen, haben zu die Gemeinschaft, die durch Diocese, gemeinsam, Erlebnis von Manipulation und der Verlassung Zusammenwirkens war, hat in unserer Nachbarschaft, so noch nie gegeben.als. Sich der Morgen dem End, nicht an die Mensch, sich langsam siehst. So, ich, mit Emily auf unserer Veranda beid einer Kastenleisen Tass Kaffee in der Hand, und wir sahen zu wie Marjorie ihren Flickstand abbauen musste. Der Kontrast zu jenem ersten Dienstagmorgen. Als CMIT, klembert und die Farbe aufgetaucht war, fühlt sich an wie aus einem anderen Leben, also. Wenn den HOA dich das nächst Mal wegen irgendeiner Lächerlichkeit bestrafen will, sagt ich und nahm einen Schluck Kaffee der besser schmeckt als sie es ernst. Denk daran manchmal versagt die Person, die Regeln matcht, sie nur für den eigenen Profit zu brechen. Dokumentier els, bleib standhaft, und unterschätze sie, niemals die Kraft, gemeinsamer Solidarität über einer guten Tasse Kaffee. Emily hab ihr Tasse zu einem Toast, auf Wurstack rechtiget, heiß understock serviert, der monatliche Frontporch Coffee Day würde mehr. Als nur ein Schrullige Tradition, würde zu einer stillen Rebellion, einem Fest der gesunden Menschenverstands und einem Orte deren Fastvergessenheit. Jedes Mal, wenn ich auf der Veranda sal Kaffee in der Hand, den Nachbarn zu die früher den Blick gesenkt hatten, spürt ich noch das Echo dessen, was beinahe geschehen wird, wir heiten es fast durch und lassen fast einer einzelnen Person erlaubt mit ihrer Machtbussenheit zu bestimmen, wie wir in unseren eigenen Husen leben. Aber wir haben es nicht, und jetzt ist jedes lekiln jeder Schluck ein klein Ehren, daran das selbst die kleinsten Freiheiten es wert sind, würdig zu werden, weil liegt die eigentlich Lection daran, das Control oft ein Häfliches Gesicht treibt und du merkst, wie weit sie geht, wenn du Nein sagst, wenn du bis hierher gelesen hast, würd ich gern den Mening hätten was hittest, du an meiner Stelle getten was ist die lächerlichst Regel die dir aufgezwungen würde, schreib es in Turnen die kommen, wenn dies Geschichte bei dir etwas ausgelöst hat und du mir davon unterstützen willst, kannst du jederzeit auf den kleinen Donkesbutton drücken, bis zum nächsten Mal, mag den Veranda friedlich, den Kaffee stark und
den HOA-Gefligst mit ihren eigenen Eigenangle, Eigenheiten beschfix sein. Das war's fürs erst von QA-Stories. Verges nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Die nächste Geschichte kennt dies noch über